إصحاح 19. Matthew 19. ولما كمل يسوع الكلام ده اتنقل من الجليل. Now when Jesus had finished these sayings, he went away from Galilee وجه لحدود اليهودية من الناحية التانية الأردن. and entered the region of Judea beyond the Jordan. ومشي وراه شعب كتير فشفاهم هناك. And large crowds followed him, and he healed them there. وجاله الفريسيين عشان يجربوه وقالوا له And Pharisees came up to him and tested him by asking, يحل للراجل يطلق مراته لكل سبب؟ Is it lawful to divorce one's wife for any cause? فجاوب وقال لهم He answered, ما عرفتوش ان اللي خلق من البداية خلقهم ذكر وأنثى. Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, وقال عشان كده يسيب الراجل أبوه وأمه and said, Therefore a man shall leave his father and his mother, ويلزق في مراته and hold fast to his wife, ويبقى الاتنين جسم واحد. and the two shall become one flesh. يبقوا بقى مش لسه اتنين لكن جسم واحد. So they are no longer two, but one flesh. لأن اللي جمعه الله ما يفرقهوش إنسان. What therefore God has joined together, let not man separate. قالوا له أمال ليه وصى موسى إنه يتعطي كتاب طلاق فتتطلق؟ They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? قال لهم He said to them, موسى لأجل قساوة قلوبكم سمح لكم تطلقوا ستاتكم. Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. ولكن من البداية ما كانش كده. But from the beginning it was not so. وبقول لكم And I say to you, إن اللي يطلق مراته غير بسبب الزنا whoever divorces his wife, except for sexual immorality, ويتجوز بواحدة تانية بيزني. and marries another, commits adultery. قال له تلاميذه لو كان بالشكل ده حال الراجل مع الست. The disciples said to him, If such is the case of a man with his wife, يبقى أحسن من غير جواز. it is better not to marry. فقال لهم But he said to them, مش الكل بيقبل الكلام ده. Not everyone can receive this saying, لكن اللي تعطلهم. but only those to whom it is given. لأن في مخصيين اتولدوا كده من بطون أمهاتهم. For there are eunuchs who have been so from birth, وفي مخصيين خصاهم الناس. and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, وفي مخصيين خصوا نفسهم عشان مملكة السماء. and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. اللي يقدر يقبل يقبل. Let the one who is able to receive this, receive it. وقتها طلع الولاد عشان يحط ايديه عليهم ويصلي. Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. فزعقوا لهم التلاميذ. The disciples rebuked the people. أما يسوع فقال But Jesus said, سيبوا الأطفال يقولي Let the little children come to me, وما تمنعوهمش and do not hinder them, عشان للي زي دول مملكة السماء. for to such belongs the kingdom of heaven. وقام حط ايديه عليهم and he laid his hands on them ومشي من هناك. and went away. وفي انه طلع واحد وقال له يا معلم يا صالح. And behold, a man came up to him saying, Teacher, ايه الصلاح اللي اعمله عشان تبقى ليا الحياة اللي ملهاش نهاية؟ what good deed must I do to have eternal life? فقال له and he said to him, ليه بتناديني صالح؟ Why do you ask me about what is good? ما حد الصالح غير واحد وهو الله. There is only one who is good. ولكن لو حبيت تدخل الحياة If you would enter life, يبقى حافظ على الوصايا. keep the commandments. قال له انهي وصايا؟ he said to him, Which ones? فقال يسوع and Jesus said, ما تقتلش، You shall not murder. ما تزنيش، You shall not commit adultery. ما تسرقش، You shall not steal. ما تشهدش بالزور، You shall not bear false witness. اكرم ابوك وامك، Honor your father and mother.
وحب قريبك زي نفسك. And you shall love your neighbor as yourself. قال له الشاب: The young man said to him, دي كلها حافظت عليها من وانا صغير. All these I have kept. يبقى ايه ناقصني لسه؟ What do I still lack? قال له يسوع: Jesus said to him, لو حبيت تبقى كامل If you would be perfect, يبقى روح وبيع املاكك وادي الفقراء، go, sell what you possess and give to the poor, فيبقى ليك كنز في السماء، and you will have treasure in heaven. وتعالى امشي ورايا. And come, follow me. فلما سمع الشاب الكلمة مشي زعلان، When the young man heard this, he went away sorrowful, لأنه كان صاحب فلوس كتيرة. for he had great possessions. فقال يسوع لتلاميذه: And Jesus said to his disciples, الحق بقول لكم Truly I say to you, إنه صعب على غني إنه يدخل مملكة السماء. only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. وأقول لكم كمان Again I tell you, إن تعديل الجمل من خرم إبرة أسهل it is easier for a camel to go through the eye of a needle من إن غني يدخل مملكة الله. than for a rich person to enter the kingdom of God. فلما سمع تلاميذه اتذهلوا جامد وقالوا: When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, يبقى مين يقدر يتنقذ؟ Who then can be saved? فبص لهم يسوع وقال لهم: But Jesus looked at them and said, ده عند الناس مش ممكن، With man, this is impossible. ولكن عند الله كل حاجة ممكنة. But with God, all things are possible. فجاوب بطرس ساعتها وقال له: Then Peter said in reply, أهو إحنا سيبنا كل حاجة ومشينا وراك، See, we have left everything and followed you. فإيه اللي هيبقى لنا؟ What then will we have? قال له يسوع: Jesus said to them, الحق بقول لكم Truly I say to you, إنكم أنتوا اللي مشيتوا ورايا، وقت ما كله يبقى جديد، لما يقعد ابن الإنسان على كرسي المجد بتاعه، in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me هتقعدوا أنتوا كمان على 12 كرسي، will also sit on 12 thrones, تحاكموا عشائر إسرائيل ال 12، judging the 12 tribes of Israel. وكل اللي ساب بيوت أو إخوة أو أخوات And everyone who has left houses or brothers or sisters أو أب أو أم أو ست أو ولاد أو غيطان عشان خاطر اسمي، or father or mother or children or lands for my name's sake هياخد 100 ضعف will receive 100-fold ويورث الحياة اللي ملهاش نهاية. and will inherit eternal life. ولكن كتير من اللي في الأول هيبقوا في الآخر، But many who are first will be last, واللي في الآخر في الأول. and the last first.